the truth of the matter is that the support for Pastor Dorcas Rigathi from the church was not genuine. The only reason walikuwa wanashinda waki-invite Pastor Dorcas Rigathi kila mahali is not because they value her as a person. It's because of her position of power and money. Ile pesa alikuwa anapeana kwa hizo makanisa. That is why she was getting that kind of attention, invitations, and relevance. Throughout this process of impeachment, umeona a single person wa hizo makanisa akitokezea kupeana a single statement. Hata saa hii vile Rigiji is in hospital, have you seen any of those churches? Wamenyamaza tu, wanagoja waone hii mchezo ya patapotea vile itaenda. And their attention and loyalty is going to shift maybe back to Rachel because that's where the money and power is. Yeah, and Pastor Dorcas Rigathi will no longer be relevant to those churches because their interest is not who she is as a person, but the money and the influence she has. Na wao chenye wanafuata ni pesa na influence. Kuna kuanga na relationship fulani between politics na religion, specifically Christianity hii Kenya, na hii relationship inakuanga very toxic. Sijui kama mnaweza agree na mimi, cause after Gachagua ku-impeached, sijaona kanisa hadi moja ikicome out ikisema ina support Rigathi. Sijaona hadi moja. Na last year walikuwa around churches. Pastor Dorcas alikuwa around churches. Alikuwa anaitwa fundraiser, anaenda. Alikuwa anaitwa maombi, anaishia. But the moment wametoka into power, story yao imeisha na kanisa. Wale watu wenye walipata do through the deputy president, saa hii hawataki story zake. Na inafaa kukuonyesha tu venye hii relationship ya politics na Christianity hii country inakuanga nayo, inakuanga very toxic. Na tunafaa kucall out Christians, especially Christian leaders. Hao watu wafanyagi poa. Wanaonaga tu wakiona politician mahali. But sijui kama mnajua, politician akiingia kanisa atokangi hapo kama hajapeana kitu. Na most of the people wenye hupata hiyo do hata si washirika, ni leaders wa hiyo church. So tunafaa kucall out hawa watu. We call them out on their bullshit. Na tukianza kucall out every single person, hii country inaweza change. Sijui kama inaweza change, but mi kwa roho yangu najua inaweza change. One impeachment like this, mumelia, mumejaza Kenya machozi na vitisho havina msingi. Oh, sisi tumeshaona, we have learned. Hata hiyo kitu usitupe tena, tumekuona. Si nyinyi ndio mlikuwa mnaonea watu 18? Nyinyi ndio mlikuwa mmetuimbia hapa, hatupangwingwi di hatupangwingwi. Si uchawi, ni maombi. Yaani Ruto anacheka na wauliza, ati amfanyi nini? Munasema hatupangwingwi. Anacheka na uliza, mungelijua vile nimewapanga. Impeachment moja hivi, sijui chest pain, mshalaza hospitali. Mtuulize sisi wenye tumekuwa tukifuata babu. Unajua kabisa seriously sasa hii unaenda kupiga kura anashinda. Mnakosa kushinda, mnaenda kotini. Mnakosa kushinda, mnaenda street, mnakosa kushinda. Mnangoja another 5 years. Nyinyi moja tu hivi. Moja tu, one betrayal. Mumejaza Kenya na machozi. Sasa hatupumui, ni nyinyi sasa. Wakati mlituambia hapa nyinyi ndio mnajua kurauka. Kera tene. Kera mwokirire tene kweka atia. Mulirauka kufanya nini? Sasa ni respect baba na jeshi yake, because sisi tuko na heart of stone. Nyinyi impeachment moja hivi mumeshalia kama watoto. Mumelalamika. It is a sad day for this country. Who said it is a sad day for this country? It's a sad day for Mount Kenya people bana. Correct your grammar. Personally or individually, I am happy. I am content. Nilisema aende. Sasa hii chest pain isimpeleke kwa baba wa mbinguni. No, imuamshe. Akuje atupatie udaku. I'm here for the udaku. Been out and about for some time, nimekuwa siko. That's why you've not been seeing me. But
from last year nilianza kusema Gachagua, tame your mouth, and Ruto ndo alikuwa anamtumia, because most of these utterances that Gachagua was making, he was making in front of his boss. Why didn't his boss tell him from the first time he started talking about shareholding? Why didn't his boss tell him, what you're doing is not right, what you're saying is not right? So mimi personally last election siku vote, cause mimi nikigrow up nimekuwa nikijua Kenyan politics ain't shit, na nimekam kujua that was wrong, na neza sema asanti sana kwa President Ruto juu umefanya watu wengi sana, especially watu kama mimi in my age, tumekuwa politically awakened juu wende umefanya tujue voting ni important sana. So wenye wali votia nani President Ruto, I hope mmelan lesson yenu. I hope sahi mnaona ile BS enye mlikuwa mnauziwa. I hope sahi ndo mnaanza kuona yenyewe umsee si mgenuine. Na venye udema amesema, Rigathi sahi anafaa kuchangamka, atupe udaku yote, zile plan zote zenye Ruto ako nazo. Mimi naweza kaa chini a whole day nikisikiza tu kenye hao sasa wametupangia. Unachiki venye watu wamengoa story ya Adani, lakini juzi tunaona kwa newspaper ati Adani sasa itakuwa inachukua loans na nini na inaitwaje ya JKIA. Watu wako na impunity ingine ya kianani. Next election na predict wale watu wenye watatokea kuvote, bro. Juu mimi sikuwa na vote. Mimi venye niliturn 18, my first election ilikuwa the last election ya Ruto versus Baba, but siku vote juu mimi nimekuwa nikigrow nikijua politics ya Kenya ain't shit. But sahi ndo nimeona importance ya kuvote, na the good thing is najua sikuwa peke yangu, kuna mayutu wengi wako na vote, na sahi zile vote zitachukuliwa. By the way, Ruto akishinda this election, Godoke anampenda. Juu mimi sioni umse akiingia tena, maybe aibe, na kuna probability kubwa sana umse ataiba, lakini wacha tutaona tu kenye kita happen. Ni issue ambaye inahusu Mkenya wote popote alipo. So watu wa media, don't box us. Msituweke tu kufikiria Gachagua. No. We are concerned about all these issues ambazo zinahusu kila Mkenya. Kuna Wajaruo, Wakalejini, watu wa Pwani ambao wamefungiwa majera. Bila sababu yoyote. Are we boxing you or Yes. That's a real situation. No. You want us to say, tunataka Gachagua awachiliwe. No. Nini? Hiyo hata kuacha Gachagua, education system haitabadilika. Mahospitali hayatabadilika. Watu wanakufa. Hii mambo ya Adani tunasikia agreements zishakuwa signed, hazitabadilika. So Gachagua must go. No. What has he to do with them? Whether he goes or doesn't, akienda asiende, hiyo maneno yote haitabadilika. Watu wanakufa mahospitali bila dawa. Mama maskini hapa Kiawara anapelekwa na Rumoro kuralichwa huko bila vitanda vimejaa hapa Jeno. Nairobi Hospital Kenya inaitwa nini? City Mortuary inatuambia iko na mili ya zaidi 1,000 unclaimed. Ni Gachagua amewapeleka hawa? Na hiyo ni cream wamemwagiwa acid. Kuna wagada walikuja kuua watu Kenya kumwagia acid. Ni Gachagua amewaweka. Ethiopia ameweka. Si Gachagua. Na hawa ambao wako kwa mortuary sio wa Kikuyu peke yao, watoto wa Kenya. Kwani Gachagua ndiye aliorganize Gen Z, the whole country. Something that no other politician has ever been able to do that. From Turkana to Kwale, from Mandela to Loitoktok. We had Gen Zs all over the country. Ni Gachagua alipanga.
Tutigithiei. Shameless. Kuna nani ambao hana karatasi ya wizi kotini? Ni nani iko na bendera katika Kenya bila hajajitakiwa kotini? Ni nani? Tusikizeni. If we were to prosecute Gachagua and prosecute him fairly, he's not the only one. His boss should also be there. All members of parliament, nearly all members of parliament should also be there. Many of our leaders in this country should also be with Gachagua. And I think we need to pray that God will do an overhaul, because no human being will be able to do this overhaul. God will do an overhaul to this country, because hii Kenya imekuwa Kenya wakora, kila mmoja wao waisi tupu. Kuna kenye mzee amesema enye tunafaa kuconcentrate nayo na tufikirie sana. Ni nani kwa gava saa hii? Ni watu wangapi hawana corruption case? Na tukue honest, ni watu wangapi saa hii wako clean, mtu mwenye hajaingia koti juu ya corruption case? Na ukijijibu hiyo swali, ufanye research na upate answers na ujijibu, utakam kurealize ile impunity iko kwa hii gava. Ati sasa juu Gachagua anaimpichiwa, shida zote zimeisha. Sasa kuna hosi saa hizi zitakuwa zinapata funding. Hakutakuwa na protest zingine juu sasa kutakuwa na economy ita thrive. Ati sasa kila mtu atakuwa analipwa, ma civil servant wote watakuwa wanalipwa, hakuna mtu atakuwa na shida. Tuache kujidanganya. Bado itakuwa tu vile vile. Kama Gachagua alikuwa aimpichiwe, inafaa wote all round waimpichiwe wote. Hakuna mtu kwa hiyo gava hana corruption case. Mimi nilikuwa nasikia watu wakisema ati Waiguru anafaa kupewa DP. Nyinyi watu mko na akili gani nyinyi? Kwani hamnanga akili ya kujifikiria? The same Waiguru alikuwa na kesi ya NYS. Kesi ya bilioni. Sometimes unasikianga ni kana za wanyonga nyinyi wote. Lakini venye tu najua tu siwezi. Tunafaa kuchange manze, tunafaa kuchange. Yes, I believe. I'm telling you, this was quite an investment. Kicking out the deputy president was quite an investment. We have been approached. We have been offered goodies. But we said we cannot be sellouts. We cannot sell our people. We have been shown, I've never seen such much money in my entire life. In my entire life, I've never seen such money. And who is this who was approaching you? Perhaps if you can just. They're proxies, they're prostitutes, they're people that we know, but they tell us take this and walk. But you see, we cannot be sellouts. Within the house itself, or within the house and out of the house. You know, within the house, I'm telling you, I've never seen such money, much money. Okay. You know, but when I look at it, I remember there's a grandmother crying somewhere. There's somebody who has no medicine in the hospital. There's somebody who is been given a promise an affordable housing and they cannot get it. There are people who do not have she and sha and everything in between. Senator, one would ask, proxies of whom? I mean, this it could be quite easy to point out, sir. You know, let me tell you, it is easy. Kenyans are also very clever. Tulisema wajinga waliisha hinch. They know what I'm talking about. Thank you. So what I'm saying is that we could not be sellout. We did not want. Even for us, they were calling us watu wa kujitoa mhanga. But for us, we are not suicide bombers. All we had to do is to make sure that we represent the people. We speak the language that our people are speaking. And the people of Kiambu and people of Mount Kenya told us, go and represent us and say no to impeaching Gachagua. And that's what we did. Indeed. That's what we did. Kiambu Senator. Mnasikia Kenya amesema? I hope mmesikia vizuri Kenya amesema. Watu walikuwa wapewe do unimaginable ndio wa vote kuimpeach Gachagua. Mimi sina ubaya ukiimpeach Gachagua, mimi sina shida. Lakini si umuimpeach juu nataka. Si ati juu naambiwa.
Lakini sasa juu wanajua wote ni macorrupt, the only god they worship is the Kenyan shilling, inabidi wanapewa millions pon millions pon millions ndio wavuti mtu aimpichiwe. Gachagua alikuwa impichiwe ati juu ya corruption, ati juu ya tribalism. Si wote hapo the same people walikuwa wana vote. Hadi hao wanafaa kuimpichiwa, hadi hao wanafaa kutolewa kwa hizo viti. Hakuna mtu kwa hiyo gava, kwa hiyo parliament, hiyo senate, hakuna mtu wapo wana corruption case. Lakini Gachagua ndio worse. Watu wakuwage serious man. Na tunafaa kuelect watu wako na brains, watu wenye they are actually there to represent the people. Lakini unapata wenye wako kwa parliament sahii, the only god they worship is the Kenyan shilling. Wakiambiwa vote hii ndakupea 10 million watavote. Mamboak ni sana watu man.